మీ అందరికీ మనందరికీ చిరపరిచితులు ఒక వ్యక్తి గురించి మనం స్మరించుకుందాం అనుకున్నాం కదా ఈరోజు. అది మన దివంగత మాజీ ప్రధానమంత్రి గారు, మీ అందరికీ తెలిసిన ఉక్కు మనిషి P.V. నరసింహారావు గారండి. ఆయన శత జయంతి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకొని ఈ సంవత్సరం అయినా మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వారు ఆయనకి భారతరత్న అవార్డుతో గౌరవించవలసిందిగా మన క్యాపిటల్ ఏరియా తెలుగు సొసైటీ తరఫున మా అభ్యర్థన అండి. అలాగే ఇక్కడ ఎన్నో ఆర్గనైజేషన్స్ భారతరత్న ఒక ప్రైడ్ గా మనందరం చెప్పుకునే లాంటి వ్యక్తి కదా ఆయన అని చెప్పి ఎప్పటి నుంచో చాలా అభ్యర్థనలు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి అందుతున్నాయి. కానీ దేనికైనా సమయం రావాలేమో ఇక్కడ ఇంత దూరం ఉండి మనం ఆయన్ని గుర్తించుకుంటూ ఆయన్ని స్మరించుకుంటూ ఆయన కోసం మన అభ్యర్థనలు ఇక్కడ ఉన్న ఎందరో NRI ఆర్గనైజేషన్స్ ముందుకు వచ్చామండి. అలాంటి ఆయనకి భారతరత్నతో గౌరవించుకోవడం అనేది ఒక ప్రైడ్ గా ఫీల్ అవ్వాలండి. మన ఆల్ NRI ఆర్గనైజేషన్స్ ముందుకు వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో మీ వంతు భాగం పంచుకొని రావాల్సిందిగా కోరుకుంటూ, అలాగే అమ్మ గీత P.V. నరసింహారావు గారి గురించి, అలాగే వారి కుమార్తె ఇక్కడ అమెరికాలో ఉంటారు, ఆమె గురించి కొంత మనం తెలుసుకుని ఆవిడని సాధారణంగా మన వేదికకి ఆహ్వానిద్దాం. తప్పకుండానండి. సో మన P.V. నరసింహారావు గారి డాక్టర్ సరస్వతి గారి గురించి చిన్న బయో చెప్పుకుందామండి. సో సరస్వతి గారు USA కి 1973లో వచ్చారండి. షీ కంప్లీటెడ్ హర్ మెడికల్ from the Usmania Medical College in the year 1972, and she is currently an internist and pediatrician practicing medicine for over 24 years, and she is also a teaching resident at Kettering Medical Institute, Dayton, Ohio. She also conducts medical activities through Maitri International Organization, established in the year 2005 by Saraswati Garu herself, and she also served as a community president of the Indian Physicians in Dayton, and she's also president for the Hindu temple. So Saraswati Garu, please welcome to CATS, Kala Vedika. So blessed to have you here, Andy. Rajadhani Association of Telugu Society, Ashburn, Virginia. Mariyu ee virtual meeting ku attend aituna all distinguished friends, please accept my namaskaramlu, and I'm very happy to be here and happy to see all of you, and Sudha Garu, who has really coordinated such a huge group of people in bringing awareness. And it is not an easy task. It requires 24/7 time and efforts. Nenu నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి. And also Sudharani Garu, please accept my congratulations and gratitude. నా పేరు సరస్వతి అండి. నేను సెకండ్ డాటర్ ఆఫ్ late Sri P.V. Narasimha Rao Garu. Because of him, we are here today, and we are gathering this occasion to remember him and say few words about him. For him, this is not something one can give enough gratitude. I mean, I cannot give him. My gratitude towards my father is not enough if I say in 1 minute or 1 hour. I can go on umpteen hours and I can be still short of knowing him and telling about him. And I'm not saying this because I'm his daughter, and I will explain to you why and how things happen. I come from a big family, and my father and mother, very modest people. We came to Hyderabad
with education, to get education. My father had nothing, but the passion he had in education was phenomenal. And regardless what happened, whether good or bad things, money there or not, fame there or not, he encouraged all his children, whether daughter or sons, equally. And another thing at this point, I must tell you that he never told us to do something, that you become this, you become this. And at those times, he gave us a full freedom of choosing what you want, what we wanted. And by his grace, we all became somebody different. Two of us became doctors. Other became a great artist, one lawyer, one Indologist, one politician. So, you can see the diversity of his interests and his freedom given to his children. And this reflects in his also entire career. He did what he wanted to do, not that he was forced to by anybody else. So he has, I just want to give one of our mythological, example. When in Dashavatara, you all know Vamanudu, he came as a humble 9-year-old boy. And that's how his life started, very humble. And he grew to the extent of so much heights, and he became a Vamanavatara. Otherwise, and then he pushed all the adharma down to the grounds. So my father had values, he always stuck to them, regardless whether it was good or bad. He never changed his attitude of for the sake of money or for the sake of fame. So with that background, he raised us, and we grew up in that atmosphere. And he always saw that we stay humble, and never liked any of us boasting or saying a lot of things about ourselves, or even my father. So I'm very fortunate now. I can see why most of us have some values. It's not because we got it. It is a thing he lived through that life and we got it. So likewise, he has done so many things in his life. He was not just a father to us. He really fathered all his people nearby, dear. And then it extended to his state, is extended to the country, and he extended his service to the entire world. And whatever we do, we only do service to few people, but his services were reaching millions and millions of people. And I don't think it is something very small thing to observe this. This is a magnificent and infinite way of reaching people. And he had that quality, and he did that only because he had the vision. That vision, pure vision, long vision, he accomplished things very quietly. He was a smooth operator, and he did it very quietly. And I can go on say so many things. I became a doctor, and then I came to this country. So my life is more than half here than half in India. But we had a strong bond of father and daughter relationships. We never went without talking to each other in a month or 2 months. And I was fortunate enough, because I was in the medical field, when he came, I was able to serve him as a doctor and a daughter. And it was not an easy thing to do both things, because we tend to get emotional as daughters. But I was very objective in that, and then served to my capacity. And his message to everybody is that whatever you choose, you do it
perfectly, as much as possible. You can go to that level, any level, if you choose a field and go deeper into that. And that's the message, and he lived by that. And his message to everybody is the same thing. He didn't have any particular field that you have to go up. So a person like that, I would, it's not easy to find a person in the world. And now we have an opportunity to say that he is a unique person by himself. He served the whole world. And today, so many people are here because of the one stroke of his letters, one stroke of his signatures has brought the economic state of India totally into different status. So the vision he had, the people he looked at, not in a small number, in billions of numbers, and the reaps of those benefits are, the benefits are we are reaping today. And I don't think anybody else can have that kind of a status who deserves a Bharat Ratna. And he, at this point, he is the number one. He should be number one, and he should always be number one until he gets that. And we are really wanting to see that he gets Bharat Ratna award this time, for not that any personal reasons. It is for the benefit of the nation, he needs to be recognized for what right things he has done to the country. And it's like dharma rakshati rakshitaha. If you support the dharma, dharma will support you. It is the reason, it is the people's responsibility to vote for right persons, to petition for right persons. And my father deserves that 1000%. So I plead and I request all of you organizations and all your community people to think about seriously and then nominate him for the Bharat Ratna Award. With that, I conclude my message, and I really want to thank Sudharani Garu, and you've been very patient, and you are doing enormous work, and I'm with you, and I'll be glad to do anything to get this project a very successful event and see that it happens. Namaskaram andi. నమస్కారం అండి. ఎంత చక్కగా చెప్పారో. ఎప్పుడో ఎంతో మంది మర్చిపోయి ఉంటారేమో, కానీ అలాంటి పివి నరసింహారావు గారిని ఎంత తలుచుకున్నా తక్కువేనండి. ఒకసారి పివి నరసింహారావు గారి గురించి గుర్తించుకునే ముందు, ఇక్కడ సొంత గడ్డ వదిలి అమెరికా వచ్చినప్పటికీ కూడా మర్చిపోకుండా ఆయనకి ఈ భారతరత్న ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఇప్పుడు ఇందాక వారి అమ్మాయి సరస్వతి గారు వచ్చి ఎంత చక్కగా ఆయన గుర్తు చేసి మనకందరికి కూడా గుర్తు చేస్తూ భారతరత్న ఇవ్వాలి అని ముందుకి మా అందరినీ తీసుకురావడంలో, అన్ని ఆర్గనైజేషన్లని ఏకం చేయడంలో కొంతమంది ప్రత్యేక పాత్రధారులు ఉన్నారు. వారందరినీ ఒకసారి గుర్తించుకుని మేము కూడా మీతోనే ఉన్నాం అని తెలియజేసుకోవడంలో ప్రసాద్ స్వర్ణ గారు సెయింట్ లూయిస్ నుంచి, అలాగే హరి దేవబతిని గారు, అశోక్ బడ్డీ ట్రాయ్ నుంచి ప్రవీణ్ చింతా గారు, అలాగే శ్రీనివాస్ గుల్లపల్లి, ప్రవీణ్ పురం అట్లాంటా నుంచి, మురళీ మేడిచెర్ల గారు ఎడిసన్ న్యూజెర్సీ, శ్రీధర్ తాళ్ళూరి సెయింట్ లూయిస్, అలాగే శ్రీనివాస్ పందిరి ఆయన సెయింట్ లూయిస్ నుంచి, రోహిత్ హైదరాబాద్ నుంచి, వీరంతా కూడా చక్కగా ముందుకొచ్చి మా అందరినీ కూడా ఏకం చేసి, అంటే ఇక్కడ ఎన్నో 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 తెలుగు ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి, ఇండియన్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి, మా అందరినీ ఏకం చేసి మనందరం కలిసి రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటే మరింత రెస్పాన్స్ ఉంటుంది కదా అని చెప్పి పిలిచారు. మాతో పాటు ఇంకా ఎవరైనా ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ ఇన్ పర్సన్ గా మీరు రిక్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే కూడా మీరు ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ తెమ్మండి. మాలో ఎవరిని అడిగినా కూడా మీకు వారితో కలిసి ఏర్పాటు చేస్తాం. ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ సపోర్ట్ ఇన్ దిస్ నోబెల్ కాజ్. P.V. Narasimha Rao garu, who is also known as the father of modern India, he became the Prime Minister of India in the year 1991 and inherited a national adrift, violent insurgencies and economic crisis. PV అని సపోర్ట్ చేస్తారని
ఈ రోజు కార్యక్రమానికి అటెండ్ అయిన ప్రతి ఒక్కరికి, అలాగే నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సుధా గారికి, ఎన్ఆర్ఐ స్ట్రీమ్స్ గారికి, నెక్స్ట్ మన మల్లికా రాంప్రసాద్ గారికి, అలాగే మనకి వచ్చి మరొకసారి పివి గారి గురించి గుర్తు చేసిన సరస్వతి గారికి కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ వచ్చే వారం కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు అండి.